Attan jirtu barattoota daa'immoo almulaatuudha. Barsiisaa keemistirii kutaa kurnaffaati. Barnoota keenya yeroo darbee gilgaala 2.3 hojjennee kan nuti dhaabne jechuudha. Barnoota keenya irraa immoo qabadhee kanan isiniif yaadde 2.5 irratti the rate of the dissolution fi akkasumas immoo 2.2 irratti immoo energy change in the solution process kan jedhudha jechuudha. Guyyaa irraa kan waliin ilaallu jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti mee rate of dissolution jechuun maal jechuu akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti dissolution jechuun maal jechuudha? Dissolution is defined as the process through which the solute dissolve in a solvent. Example, water to produce what? Solution. Dissolution jechuun maal jechuudha? Adeemsa solutiin yookaan immoo bulbulamaan tokko bulbulaa yookaan immoo solventii keessatti fakkeenyaaf bishaan fudhachuu dandeenya. Bulbulamee bulbula nuu kennudha jechuudha. Dissolution gaafa jennu akkaataa kanatti hiikuu dandeenya jechuudha. Innis maalidha? Adeemsa is a process through which the solute dissolve in a solvent to produce what? To produce the solution. Inni adda biraan immoo rate of dissolution jechuun maal jechuudha? Rate gaafa jennu speedidha. Saffisa solutiin tokko solventii keessatti dissolve ta'ee solutionii nuu uumu maalidha jenna? Rate of dissolution jenna. So rate of dissolution is the speed with which the solute dissolve in the solvent to form what? To form the solution. Egaa amma fakkeenyaaf solutiin tokko dafaniitu solventii wajjin wal fudhataniitu solutionii nuu kennuu danda'u. Tokko immoo turuu danda'u. Kanaaf saffisa inni ittiin bulbulamee yookaan immoo solventii keessatti dissolve ta'ee solutionii nuu uumu sun immoo maalidha jenna? Rate of dissolution jenna jechuudha. This largely depend upon the two factors, the interparticle force and to the lesser extent in the conditions such as the surface area of the solute and the temperature, pressure for gases of solutes of the system. Egaa saffisa ittiin solitiin tokko solventii keessatti dissolve ta'ee solutionii nuu uumu maalirratti hundaa'a? Harka caalaatti it depend on the interparticle force. Interparticle force irratti hundaa'a jechuudha. Akkasumas immoo amma xiqqaadhaaniin wantoota akka surface area, wantoota akka temperature fi pressure, keessumaa immoo pressure gaafa jennu for gases. Maaliif pressure dhiibbaa inni liquidii fi solidii irratti ga'u yookaan immoo affectii qabu hin jiru jechuudha. Maaliif sababiin isaa molecularni solidii fi molecularni liquidii maalidha jechuudha? Walitti siqaadha waan ta'eedhaaf pressure yoo irratti apply goone waan jijjiirama qabu hin jiru. Garuu molecularni gaasii baay'ee walirraa fagoodha waan ta'aniif pressure gaafa daballu jechuudha. Solution miti intinaan suni saffisni solutionii uumuusaa maal ta'a jechuudha? Nuu dabalaa jechuudha. Kanaaf for gases kan nuti jennu jechuudha pressureidha. When a solute solvent interaction are stronger than between solute and solvent, the particle the dissolution process become faster. Kana jechuun maal jechuudha? Yommuu humni yookaan interaactioniin solventii fi solutii gidduu jiru kan solutii fi solutii akkasumas immoo solventii fi solventii caalee yoo argame adeemsi solutionii uumuu keenya yookaan immoo dissolution processing keenya maalidha jechuudha? Ni saffisa jechuudha. Amma fakkeenyaaf asitti mee A kana solutii jedhaa fudhadhaa. Solutii jedhaa fudhadhaa. Baan immoo solventiidha jedhaatii fudhadhaa. Solventiidha jedhaa fudhadhaa. Amma gaa interactioniin A baa kuni greater than interactionii kan A fi A akkasumas immoo kan baa fi baa caalee yoo argame maalidha jechuudha? Dissolution processing keenya ni saffisaa jechuudha. Kanaaf amma solute baan immoo solventiidha jechuudha. Kanaaf solvent solute yookaan immoo solute solvent interactioniin keenya kan solute akkasumas immoo solventii caalee yoo argame maal jechuudha? Dissolution processing keenya ni saffisaa jechuudha. Fakkeenyaaf immoo ethanol in waterii kana fudhachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf ethanoliin gaafa waterii keessatti dissolve ta'u maalidha jechuudha? Saffisni isaa baay'ee dabalaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Humni interactionii ethanolii fi waterii gidduu jiru kan ethanolii fi kan waterii kan waan caaluudhaaf jechuudha sababiin isaa. Inni adda biraa increasing the surface area of the solute will increase the rate of the dissolution jedha. Maaliif sababiin isaa?
Amma fakkeenyaafi ashaboo guddaa tokko fudhannee ashaboo guddaa tokko akka kanatti ashaboo taa'u kana yookaan immoo soogidda tokko fuudheetu bishaan keessa utuu buufneefi akkasumas immoo ashaboo caccabaa akkas kanaa yookaan immoo sarface area ishee kan dabalu waan akkanaa jechuudha. Ishee akkasii kana fuunee bishaanitti yoo daballee isa kamtu dursee solution uumaa yoo jenne ishee kanadha jechuudha. Maaliif isheen kuni sarface area ishee maali? Sarface area isaa guddaadha jechuudha. Sarface area isaa guddaadha jechuun moolekuuliin kuni kontaaktii wal gochuun isaanii carraan isaan walitti bu'anii solution uumuu isaanii bal'aadha jechuudha. Kanaaf the increasing surface area of the solid will increase the rate of the dissolution. Ni saffisaa jechuudha. Isa kanatu dafee maal ta'a jechuudha? Bulbulamaa jechuudha. Inni kun ni tu'aa jechuudha. Soogiddi inni kuni inni surface area isaa xiqqaa kun maal ta'a jechuudha? Ni boodatti hafaadha yookaan immoo suuta jedhaadha jechuudha. Kanaaf sababiin isaa immoo increase the number of the solid particle in contact with the solvent jedha. Warri kam? Warri surface area isaa kun dabalee jechuudha. Kanaafuu ishee kana yaadachuudha qabdu jechuudha. Yoo maal ta'edha kan dissolution processing keenya fast ta'u yookaan immoo kan inni saffisu yoo maal ta'e kan solventiif soliitii kan soliitiif soliitii yookaan immoo kan solventiif solventii yoo caalee argamedha jedha. Tolee inni itti aanu immoo energy changes in solution process jedha. Egaa amma fakkeenyaaf adeemsa solution uumuu keessatti energy maal ta'a from system to surrounding release ta'uu danda'a. Akkasumas immoo from surrounding to system absorb ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun amma keemikaalota bishaan keessatti wal nyaata isa geggeessan irratti hundaa'a. Fakkeenya yoo fudhanne if you mix ammonia chloride in water the flux gets cold jedha. Amma fakkeenyaaf ammonium chloride yoo bishaanitti daballe fakkeenyaaf flaxii keessatti flaxii keenya sana erga ammonium chloride itti daballe bishaan keessatti bulbullee flaxii sana yoo harkaan qabne maal ta'a jechuudha? Flaxiin suni maal ta'a jira jechuudha? Qorraa deemaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Egaa flaxii sana akka surroundingitti yoo fudhattanii enerjiin keenya maal ta'a deema jechuudha? Surrounding irraa gara systemitti absorbii ta'aa deemaa jechuudha. Inni adda biraan immoo but when sodium hydroxide dissolved in or mixed in water the flux gets hot jedha. Amma immoo kaanee sodium hydroxide bishaanitti daballee flaxii keessatti jechuudha. Deebinee flaxii sana tu harkaan qabne jechuudha. Harka keenyatti maal godhate maaltu ta'a jechuudha? Flaxiin sun hin ho'aa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Energy release ta'aa jira jechuudha. System irraa gara surroundingitti. Kanaaf isa kana akka maalitti fudhanna? Akka surroundingitti fudhanna jechuudha. So the reason is attribute the energy change that accompany the dissolution process jedha. Amma gaa sababiin amma fakkeenyaaf ammonium chloride bishaanitti daballee flaxii keessatti flaxiin gaafa harkaan qabnu nutti qorruu fi akkasumas immoo ammonium miti sodium hydroxide immoo bishaanitti daballee flaxii keessatti flaxiin maaliif nutti ho'a kan jedhu there is the energy change during the dissolution process. Adeemsa solution uumuu sana keessatti energy change jira jechuudha. Inni adda biraan the mixing step is larger than energy required to break the solid and the solvent forces. The energy is released. The process is exothermic. Amma gaa mixing step kan nuti jennu solute solvent interaction jechuudha. Solvent inni kuni humni kana gidduu jiru yoo caale jechuudha. Yoo caale maal gadi jechuudha? Eenyu yoo caale humna yookaan immoo energy solutii akkasumas immoo solventii caalee yoo argame enerjiin maal ta'aa jedha? Energy is released jedha. Gara kamitti released ta'a? Gara surroundingitti released ta'a jechuudha. Kana processing isaa yookaan immoo adeemsi isaa immoo maal jedhama yoo jenne exothermic jedhama jechuudha. This energy heats the surrounding jedha. Amma gaa yommuu enerjiin keenya systemii irraa gara surroundingitti release ta'u amma surroundingiin keenya maal ta'a jechuudha? Heat ta'a jechuudha. Temperature surroundingii maal ta'a deema? Ol dabalaa deema jechuudha. Kan systemii enerjii baasaa deema waan ta'eedhaaf enerjiin achi keessaa release ta'aa deema waan ta'eef temperature isaa xiqqachaa deema. Kan immoo surroundingii immoo maal ta'a deema? Dabalaa deema jechuudha.
If the energy released in the mixing step is less than the energy required to break the solute and the solvent force, the surrounding or the flux gets cold. Amma gaa asitti immoo energy nama sistemiidha isheen kuni sistemiidha. Sistemii keenya amma as keessatti mixing step kan nuti jennu the third stepidha. Third step kan nuti jennu immoo solid solventidha jechuudha. Yommuu solid solvent interactionidha jechuudha. Kanaafuu enerjiin isaan gidduu solidii solventii gidduu kuni irra xiqqaa enerjii soliitii birii gochuudhaaf akkasumas immoo solventii birii gochuudhaaf barbaachisu gadi yoo ta'e maal ta'a jechuudha. The surrounding or the flux gets cold. Kana jechuun maal jechuudha? Amma enerjiin iddoo kana maal ta'a? Xiqqaadha. Enerjiin surroundingii guddaadha waan ta'eedhaaf enerjiin kanarraa surroundingii irraa gara sistemiitti maal ta'a jechuudha? Yaa'a jechuudha. Kana jechuun immoo when energy is absorbed from surrounding to system, the process is called endothermic jechuudha. Endothermic. Kanaaf egaa amma asitti egaa amma fakkeenyaaf isheen kun maal ta'a deemti? Qorraa deemti jechuudha. Enerjii gara maalitti deebisaa deemti? Gara sistemiitti gadhiisaa deemti waan ta'eedhaaf qorraa deemti jechuudha flaxiin keenya. The energy involved in the mixing step is called solvation energy. Energiin kan mixing step keessatti involve ta'u solvation energy dha jedha. Solvation is refers to the process of attraction and association molecule of solute and solvent. Kana jechuun maal jechuudha? Solvation kan nuti jennu yommuu liquidiin maal surround godhu jechuudha? Solute keenya surround godhu jechuudha. Solventiin keenya yommuu solute keenya surround godhu yookaan immoo itti marsee argamu maal jenna? Solvation jenna. So solvation energy is the energy released when solute molecule are solvated or surrounded by solvent molecule. Kana jechuun amma fakkeenyaaf bishaan fudhachuu dandeessu miti. Bishaan alkoolii fudhachuu dandeessu. Solventiin adda biraa fudhachuu dandeessu. Yommuu solventiin suni solute keenya surround godhu yookaan immoo solvate godhu maalidha jechuudha? Inni solvationidha jenna. So solvation energy is the energy released. Energy released when solute molecules are solvated by solvent molecules. Yeah. Solvation in water is called hydration. Ilaalaga. Amma maayinni solvationii fi hydration garaagarummaan isaa yoo jenne akka walii galaatti solvation kan nuti jennu solutiin keenya solventii akka walii galaatti this one is what generalidha inni kun jechuudha. Solventiidha yoo surround ta'e solvation jenna. Solvation keenya yookaan immoo solventiin keenya waterii yoo ta'e immoo yookaan wateriitu solutii keenya surround godhe yoo ta'e immoo hydration jenna. Hydration immoo maal specificidha. Eenyuuf wateriidhaaf jechuudha. When our water is solvent jechuudha. Yommuu wateriin keenya solventii ta'uudha jechuudha. Inni immoo surround godha jechuudha. So the heat of the solution is defined as the amount of heat released or absorbed can be calculated using the equation. Heat of solution kan nuti jennu the amount of heat released or absorbed. Hamma energy release ta'u yookaan immoo absorb ta'uudha jechuudha heat of solution gaafa jennu. Inni kun immoo akkamitti calculate ta'a yoo jenne Q is equals to M times M means what? Mass of the solute and the solvent. Amma kuni maasii gaafa jennu kan solutis hin qabata kan solventis hin qabata jechuudha. Inni kun immoo maali? Specific heat capacity dha jechuudha. Heat capacity. Inni kun immoo change of temperature dha jechuudha. Kanaaf heat kana yookaan immoo heat of the solution kana akkamittiin intina jenna yoo jennu mass times specific heat capacity times change of temperature jenna. Q is the amount of energy released or absorbed in joules. Q kan nuti jennu hamma energy release ta'e yookaan immoo absorb ta'e kan maaliin safaramu? Kan juuliidhaan safaramu jedha. Inni M'n keenya yookaan inni kun immoo mass of the solutionidha. Solution jechuun immoo maal of keessatti qabata? Mass of solute plus
solvent mass of solventii of keessatti qabataa jechuudha. Kanaaf amma yoomuu kenname lamaan isaayyuu maal gochuudha qabna walitti hidhuudhaa qabnaa jechuudha. Inni adda biraa temperature T is a temperature change. It is T initial minus T final dha jechuudha. Asirratti isheen kun keessumaayyuu gaafa solutionii uumuudhaaf deemnu maalidha jechuudha. Exothermic yoo ta'e irra caalatti solutionii uumuudhaaf deemna. Kanaafuu T initial minus T final ta'a jechuudha change of T keenya. Okay. Cg is the specific heat of the solution which is measured by joule per gram times degree Celsius. Can be assumed to be the same as that of water, 4.18 joule per gram times degree Celsius. For what? For dilute solution. Kana erga qabanne booddee gaaffii kamiyyuu hojjechuu ni dandeenya jechuudha. The unit of heat of the solution is joule or kilojoule. Amma fakkeenyaaf lakkoofsa guddaa yoo ta'e kiloojuuliidhaan kaa'uu dandeenya. Kiloo means teerrestuu siriidha jechuudha. Teerrestuu siriidha jechuudha. Heat or enthalpy of the solution can be either be positive or endothermic or negative or exothermic depending on the observed temperature change. Egaa enthalpiin solutionii tokko maal ta'uu danda'a? Yookaan positive ta'uu danda'a. Enthalpy of solutionii keenya positive taanaan maali? Endothermicidha jedha. Endothermicidha jedha. Yoo negative ta'e immoo exothermicidha jedha. Kun immoo maal irratti hundaa'a? Jijjiirama temperature irratti hundaa'a jechuudha. Inni biraa the molar heat of the solution. The molar heat of the solution of the substance is the heat absorbed or released when 1 mole of the substance dissolved in water at constant pressure. Don't forget this one. Kanan irraanfatina. Maaliif sababiin isaa? Amma at constant pressure, constant jijjiirama isinii kennamuu danda'a, gaafatamuu dandeessu jechuudha. Kanaaf molar heat of the solution jechuuni, of the substance jechuuni hamma ho'a absorbed ta'e yookaan immoo release ta'e yommuu wanti moolii tokko bishaan keessatti dissolve ta'u. Garuu maal ta'uudha qaba? Our pressure must be constant. Constant ta'uu qaba jechuudha. So enthalpy of the solution yookaan immoo molar heat of the solution keenya maal ta'uudha qaba? Q over Q jechuun heat absorbed or released jenna, which is measured by joule or kilojoule ta'uu danda'a over the number of moles of the solute. Kanaaf ishee kana formulaa kanatti fayyadamne maal gochuu dandeenya jechuudha? Calculate gochuu dandeenya jechuudha. The enthalpy change are expressed in kilojoule per mole. Amma inni kun maal jenna? Juuliidhaan yookaan kilojuuliidhaan jenne miti? Kilojuuliidhaan. Inni kun immoo mooliin maaliin safaramu? Mole. The amount of substance. Kanaafuu kilojoule per moolii jechuu dandeenya jechuudha. Enthalpy kana jechuudha. Enthalpy kana unit isaa kilojoule per moolii jenna. Maaliif sababiin isaa? Asitti heat absorbed or released when 1 mole of the substance is dissolved in water at constant pressure waan jedhuudhaaf jechuudha. Akkasumas for the reaction taking place at standard condition temperature and pressure 1 atmosphere jedha. Mee gaaffii kana waliin hojjennu. Example, when 5.19 gram of sodium carbonate was dissolved in 75 gram of water, the temperature of the water rise by 3.8 degrees Celsius. Calculate the heat of the solution and the molar heat of the solution. Take specific heat capacity 3.82 joule per gram times degree Celsius and the molar mass of the sodium. Iddoo kana tunjirti sodium carbonate jechuun akka kanaa jechuudha. As 105.99 approximately 106 gram per mole jettanii fudhachuu dandeessu jechuudha. Asirratti egaa maal gaafatama? Calculate the heat of the solution. Tokkoffaarratti Q'n keenya maalidha gaafatamne, lammaffaarratti immoo change of enthalpy keenya gaafatamne jechuudha. Kanaafuu jalqabarratti maalidha? Solution. Kana hojjechuudhaaf jechuudha. Solution M keenya barbaanna jechuudha. Maasiin keenya mass is equals to what?
mass of the solute plus mass of the solventidha jechuudha. Solventidha. Kanaafuu inni kuni asitti mass of the solutiin meeqa nuu kenname kan soodiyemii kaarboneetii 5.1 giraama jechuudha. Kan solventii keenya meeqatu nuu kenname 75 giraama nuu kenname. Inni kun maal ta'a jechuudha 80.9 giraamadha jechuudha. Inni kun mass of the solutionidha jechuudha. Mass of solutionidha jechuudha. Mass of solutionidha. Inni adda biraa molar massiin nuu kennameera. Molar massiin nuu kennameera. Amma temperature jechuudha. Change of temperature jechuudha. Temperature is increase, rise jechuudha increase. Increase jechuun maali? Change of temperature in keenya is equals to T initial minus T final jedha. Kanaafuu T final in keenya asitti greater than T initial ta'a jechuudha. T initial rise ta'e jechuun T final hin caale jechuun asii immoo lakkoofsi inni kun guddaadha inni kun xiqqaadha. Kanaafuu change of temperature keenya maal fudhanne jechuudha negative 3.8 degree Celsius dha jechuudha. Kana fudhanne. Inni adda biraani asirratti maayini moolii barbaadne jalqaba jechuudha. Moolii mole of the substance or mole of the given substance is equals to given mass over molar mass dha jechuudha. Molar mass. Kanaaf nuu kenname jechuudha. Amma inni kuni approximately 106 gram per mole kun kanaaf nuu kenname. Mole of the solute dha miti mass of the solute dha isheen kun. Mass of the solute keenya meeqa? 5.19 gram over meeqa ta'a? 6 gram per mole ta'u. Inni kun giraamiidhaan hin badu. Kun immoo approximately 0.0489 moolii ta'a jechuudha. Moolii ta'a. Ishee kana arganneerra jechuudha. Sana booddee amma maal barbaanna? Q keenya barbaanna jechuudha. Q keenya barbaanna. Q keenya barbaaduudhaafi Q is equals to mass times Cg times change of temperature. Inni kun wal qixa maal ta'a? Maasiin keenya yookaan mass of the solution keenya 80.9 giraama. Baay'isuu Cg'n keenya kun immoo 3.820 joule per gram times degree Celsius. Times change of temperature in keenya meeqa? Negative 3.8 degree Celsius jechuudha. Amma gaasa kana maal goone jechuudha? Ishee kanaan ajjeema. Giraama ishee kanaan ajjeema. Maal qofaatu nu hafa? Juulii qofaatu nu hafa. So unitiin isa kanaa immoo maalidha jennu? Juulii yookaan immoo kiiloo juuliidha jennu. Kanaafuu Q is equals to maal nu ta'a? 80.9 baay'isuu 3.820 baay'isuu minus 3.8 maalidha jechuudha? Juuliidha jechuudha. Kun immoo Q'n keenya is equals to minus 1164 juulii nuu ta'a jechuudha. Juulii nuu ta'a jechuudha. Inni adda biraa change of enthalpy is equals to what? Q over mole. Moolii nuu ta'a jechuudha. Inni kun immoo wal qixa maal ta'e? Minus 1164 joule over what? Moolii keenya iddoo kanatti meeqa arganna? 0.0489. Kanaafuu isa kana fidneetu maal goona jechuudha? 0.0489 moolii intinaa goonaa jechuudha. Kun immoo change of H'n keenya kun wal qixa maal ta'a? Negative 23,000 fi 803.7 juulii nuu ta'a jechuudha. Kana jechuun maal agarsiisa? This one is what? Exothermikii agarsiisa jechuudha. Exothermikii ta'uusaa agarsiisa. Maaliif? Amma enerjiin gaafa release ta'u enerjiin keenya maal ta'uu danda'a? Enthalpiin keenya maal ta'uu danda'a? Negativii ta'uu danda'a, positivii ta'uu danda'a jedha. Yoo enthalpiin keenya negativii ta'e exothermikii ta'a. Yoo enthalpiin keenya immoo intinaa ta'e immoo maal ta'a jechuudha? Positivii ta'a jechuudha. Kunuun kanaaf akkaataa kanaan
deebisuu dandeenya jechuudha. Inni adda biraa immoo indootermikii fi egzootermik dissolution kan jedhu egaa ammas kaafneerra mee isa kanas ilaallu. Depending on the relative magnitude of enthalpy of the solute and the enthalpy of the solvent and the mixing step, the enthalpy of the solution can be zero or ideal solution. Zero ta'uu danda'a. Kana jechuun immoo zero ta'e jechuun ideal solutionidha jechuudha. Inni adda biraa negeetivii ta'uu danda'a. Negeetivii jechuun immoo egzootermikiidha. Akkasumas poozitivii ta'uu danda'a. Poozitivii jechuun immoo indootermikiidha jenna. Kanaaf ideal solution kan nuti jennu maalidha? Ideal solution kan nuti jennu enthalpy of the solution is equals to enthalpy of the solute plus enthalpy of the solvent plus enthalpy of the mixing step is equals to zero yoo ta'e maalidha jedhu? Ideal solutionidha jenna. Inni kun waliigalli isaa walqixa zero kan nuu kennu yoo ta'e ideal solutionidha jenna. So enthalpy of the hydration in ionic solid in water. Enthalpy of solution is equals to heat of the solute plus heat of the solvent plus the mixing step is equals to enthalpy of lattice energy plus hydration. Amma gaa asitti ilaa ishee kana jechuun enthalpy of solute plus kan solventii ta'uu isaati jechuudha. Kan solventii ta'uu isaati. Inni kun immoo maalidha? Mixing steppiin kun immoo hydrationidha jechuudha. Kanaaf inni kun walqixa nuun ta'a. Inni isheen kunii fi isheen kun lamaan ishee maal bakka buuti jechuudha? Heat of lattice kana bakka buuti jechuudha. Where enthalpy of lattice or lattice energy is the energy. Kana jechuun where enthalpy of lattice jechuun lattice energy is the energy required to break up the ions apart from the crystal lattice. Kana jechuun lattice energy jechuun energy maalidha jechuudha? Crystal lattice keessaa ayonii tokko maal gochuudhaaf barbaachisu jechuudha? Ayonii tokko gargar baasuudhaaf kan nu barbaachisudha jechuudha. Inni adda biraa enthalpy of solvation. Solvation energy is the energy released or absorbed when the solute particles are completely surrounded by solvent molecules. Egaa solvationii ilaallee ture. Solvationii jechuun yommuu liquidiin akka walii galaatti solventii keenya miti soliitii keenya surround godhu solvationiidha jennaa jenna. Yommuu immoo solventiin keenya immoo weetarii ta'u immoo hydratiniidha jenna. Hydratiniin specificidha. Solvationiin immoo generaalidha kan solventii akka walii galaatti jechuudha. Inni adda biraa hydration is usually what? Exothermic. Amma iddoo kanatti yoo fudhattan ilaaltan inni kun mixing step maalidha jechuudha? Exothermicidha jechuudha. Exothermicidha. Amma kan soliitii fi gaafa solute interaction solvent interaction gaafa laallu maal energy barbaadu miti? Energy waan barbaadanii fi amma moleculoonni kan soliitii fi kan solventii sun adda bahuudhaa fi energy bakkee irraa barbaadna jechuudha. Sana jechuun endothermic. Garuu mixing step irratti maalidha? Exothermicidha. Kanaaf hydration is usually exothermic, so heat is released when water molecule completely surround the solute particle. Kanaaf hydration kan nuti jennu yommuu bishaan solutii keenya surround godhudha. Yeroo sana immoo energy keenya release ta'a. Energy keenya release ta'a jechuun immoo exothermicidha jechuudha. Tole amma immoo how does lattice energy affect the solubility of the ionic solid kan jedhu ilaalla. Egaa solubility of ionic compound yookaan immoo ionic solidii fi lattice energy hariiroo akkamii qabu kan jedhu kan waliin ilaallu jechuudha. Breaking up the lattice of the is an endothermic process. Egaa breaking lattice is an endothermic process. Hydration favors the dissolution of the ionic solid in water. Thus, lattice energy works against the solution process. So, the ionic solid with relatively large lattice energy is usually insoluble. Egaa asitti barattoota kan nuyi addaan baafachuudhaa qabnu maayini jechuudha? Hydratiniin keenya maalidha jechuudha? Solubilitiin akka inni raawwatuu fi gahee qabaa jechuudha. Kana jechuun hydrationii fi solubilitiin maayini directly proportionally qabu jechuudha solubility wajjiniin. Garuu yoo fudhannee ilaalle lattice energy fi solubilitiin immoo inversely proportionally qabu jechuudha. Inversely proportionally qabu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha?
Lattice energiin keenya guddaa yoo ta'e ionic compoundin suni intinaan solubilii ta'uu gadaanaadha jechuudha. Yookaan immoo yoo inni xiqqaa ta'e immoo ionic compoundin keenya maal ta'a jechuudha. Carraa inni solubil ta'u yookaan immoo carraan inni bulbulamu olaanaadha jechuudha. Kanaafuu hydration yookaan immoo ionic compound with high hydration is a high solubility or has a high chance of the solubility. But in the case of lattice energy, they have inversely proportional. Amma asitti yoo fudhannee ilaalle inni kuni hydration kuni maal godha jechuudha. Iononni kuni addaan ba'anii solubilitiin akka inni raawwatu maal godhu jechuudha. Gahee guddaa qabaa jechuudha. Kana jechuun akka hydration energiin dabalaa deemuuni solubilitiin keenya maal ta'a jechuudha. Ni raawwata jechuudha. Inni kun immoo against the solubility dha jechuudha. Against the solubility yookaan immoo solutioniin akka inni hin uumamnee fi kan maal godhu jechuudha. Kan oppose godhudha jechuudha. Lattice energy kun jechuudha. So the effect of lattice energy and the hydration energy on the solution process of ionic solid dha. Inni kun amma effect lattice energy fi hydration energy ni solubility ionic compound yookaan immoo ionic solid irratti qabanidha jechuudha. Kanaaf asitti kan adda baafachuudha qabnu hydration akka ionic solidin waterii keessatti dissolve ta'anii solutioniin uumamuudhaaf gahee kan qabuu fi garuu immoo high lattice energy immoo maal jechuudha. High lattice energy qaba jechuun ionic compoundin tokko maalidha jechuudha. Dandeettiin yookaan immoo chaansiin inni dafee soluble ta'uu xiqqaadha jechuudha. Inni dabra lattice energy depend on one the charge on the ions to the distance between the center of the neighboring positive and negative. Egaa lattice energy kan nuti jennu wantoota inni irratti hundaa'u tokkoffaa charge irratti, lammaffaa immoo distance between the center or between the ion positive and negative sana irratti hundaa'a jechuudha. Kanaaf isa kamtuu hariiroo lattice energy wajjiniin qaba. Distance dha moo charge kan jedhu ilaallaa jechuudha. As the magnitude of the charge on the ions increase, the lattice energy also increase. Kana jechuun maal jenneera? High lattice energy low solubility or low lattice energy immoo high solubility qaba jenne miti. Kanaafuu hariiroo fuggisoo qabu yookaan immoo alkallattii qabu jenne maaliif solubility fi solubility ionic compound fi lattice energy ni jenna. Kanaafuu asitti immoo as magnitude of the charge on the ions increase, the lattice energy also increase. Mee fakkeenyaaf sodium chloride fi aluminum chloride kana fudhannee haa ilaallu. Aluminum chloride kana fudhannee haa ilaallu jechuudha. Isa kamtu more charge qaba yoo jenne amma inni kuni asitti sodium plus fi chlorine dha jechuudha. Chlorine ion. Inni kun immoo asitti aluminum plus 3 fi maal taati jechuudha. Chlorine minus taati jechuudha. Ilaalaa gaa more positive charge kan qabu kuni dha jechuudha. Aluminum dha jechuudha. Aluminum. Kanaafuu more lattice energy kan qabu isa kamina jechuudha. Isa kana more lattice energy qaba jechuudha inni kun. More lattice energy qaba jechuudha. More lattice energy qaba jechuun electrostatic forcing gidduu ionic compound yookaan immoo ionic solid kana gidduu jiru baay'ee olaanaadha waan ta'eedhaaf arraan inni dafee soluble ta'ee bishaan keessatti solution uumu gadaanaadha jechuudha. Haa ta'uutii inni kun immoo gaafa isa kana wajjin wal bira qabnee ilaallu maal jechuudha. Charge isaa singiliidha jechuudha. Kanaafuu isa kamtu dafeetu soluble ta'a jechuudha. Inni kun more soluble dha jechuudha. Gaafa aluminum chloride wajjin wal bira qabnee ilaallu. Maaliif isa kanatu less lattice energy qaba waan ta'eedhaaf jechuudha. Less lattice energy qaba jechuudha sodium chloride. Kanaafuu as magnitude charge of the ions increase, the lattice energy also increase. Kanaafuu lattice energy is inversely proportional to the interparticle distance between the center of the two ions. Kanaafuu amma as keessatti gaa isa kamtu dafee soluble ta'a kan jennu fakkeenyaaf sodium chloride yoo fudhanne magnesium chloride yoo fudhanne akkasumas aluminum chloride kana yoo fudhanne inni single charge ta'e inni kuni more soluble dha jechuudha. More soluble dha jechuudha. Inni adda biraa
maalirratti hundaa jenneerra the distance between the center of the neighboring positive and negative ion. Fakkeenyaaf amma cesium chloride fi sodium chloride wal bira qabnee ilaalla. Amma fageenya ioniin sodium chloride fi amma isheen kuni maal less size qabdi jechuudha. Inni kun immoo high size qaba jechuudha. Kana jechuun intermolecular forcing kan ayonota kana gidduu jiru walirraa fagoodha jechuudha. Anisa kana garuu walitti siqaadha jechuudha. Kana jechuun inni kun dafee maaliin ta'u jechuudha? Soluble hin ta'u jechuudha. Amma inni kun maali? Less lattice energy qaba jechuudha. Less lattice energy jechuudha. Eenyu cesium chloride jechuudha. Inni kun immoo high lattice energy qaba jechuudha. High lattice energy qaba sodium chloride. Kanaafuu inni less lattice energy qabu maal ta'a jenneera? High solubility qaba jenne yookaan immoo dafee bishaan keessatti maal ta'uu danda'a? Dissolve ta'ee yookaan immoo soluble ta'ee solution uumuu qaba jechuudha. Kanaaf amma isheen kun maalidha jechuudha? Amma fakkeenyaaf yoo fudhannee ilaalle kan siiseenii raadiyeesiin isaa yookaan immoo atomic saayiziin isaa guddaadha jechuudha. Kanaaf isheen kun maal taati jechuudha? Ishee kanatu dafee soluble ta'a jechuudha. Isa kana wajjiniin gaafa wal bira qabnee ilaallu. Kanaafuu lattice energy maal irratti hundaa'a yoo jenne tokkoffaa chargeedha. Charge on the ionsdha. Charge on the ions akka dabaluuni lattice energynis hin dabala. Kana jechuun akka lattice energy guddatu magnitude of the chargenis hin guddata. Kana jechuun immoo inni magnitude of charge olaanaa qabu carraan inni dafee soluble ta'ee solution uumuu gadaanaa ta'a jechuudha. Inni kun immoo distance fi intinaaga fudhannee yoo ilaalle inversely proportionalidha jechuudha. Distance fi isa kana yoo fudhannee ilaalle inversely proportionalidha. Akka distance yookaan immoo atomic sizein dabalaa deemuun lattice energy maal ta'a deema? Hir'achaa deema. Kanaafuu inni high yookaan immoo distance ayonota gidduu olaanaa qabu maalidha jechuudha? Dafee dissolve ta'uu ni danda'a jechuudha. Isa kana akkaataa kanaan hubachuu dandeenya jechuudha. Inni dabraa examples of endothermic and exothermic process. Egaa endothermic fi exothermic processin gaafa jennu endothermic kan nuti jennu kan energy surrounding irraa gara systemitti absorb godhuu fi exothermic kan nuti jennu immoo kan system irraa gara surrounding itti energy release godhu ta'uu isaati jechuudha. Inni kun immoo keemikaalota irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf keemikaalli akka sodium hydroxide, keemikaalli akka ammonium nitrate kuni gaafa bishaan keessatti bulbulamanii inni tokko flaxin keenya akka inni ho'u taasisa, inni tokko immoo kan qabbanaa'u taasisa jechuudha. Fakkeenya yoo fudhannee ilaalle when sodium hydroxide is dissolved in water the solution become hot. Solutioniin main hin ho'a taanaan flaxin keenya hin ho'a taanaan main energy release ta'e jechuudha. Energy release ta'e jechuun immoo processin sun maalidha jechuudha? Processin sun exothermicdha jechuudha. Exothermicdha jechuudha. Fakkeenyaaf sodium hydroxide fudhannee ilaaluu dandeenya. Inni adda biraa immoo fakkeenyaaf ammonium nitrate yoo fudhannee ilaalle yommuu bishaan keessatti dissolve ta'u solutioniin keenya maal ta'a jechuudha? Cold ta'a jechuudha. Solutioniin keenya cold ta'a. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Energy'n surrounding irraa gara systemitti absorb ta'a. Adeemsa akkasii kun immoo adeemsa maaliiti jenna? Endothermic processidha jenna. Kanaafuu ammonium nitratein gaafa bishaan keessatti dissolve ta'u solutioniin keenya ni qorra. Kana jechuun immoo solution processing keenya immoo endothermic akka inni ta'e beekuudha qabna jechuudha. The cooling effect from the dissolving ammonium nitrate in water is exploited in instant cold bath and pack used in hospital. Egaa fayyaa namaatti yaaluudhaaf fakkeenyaaf hospitaala keessatti instant cold pack kan jedhamu jira. Fakkeenyaaf an instant cold pack consists of a bag sodium nitrate crystal inside a bag of water. When the inner bag is broken, the ammonium nitrate dissolve in the water. Amma fakkeenyaaf baaggiin suni gaafa inni addaan cabu maal ta'a jechuudha? Ammonium nitratein suni bishaan keessatti maal ta'a? Dissolve ta'a jechuudha. Inni sun maalidha jechuudha? Cold pack jenna jechuudha. Instant cold packidha jenna. Kanaafuu ammonium nitratein sun gaafa bishaan keessatti dissolve ta'u immoo maal ta'a? Energy'n
absorb ta'a jechuudha. Energiin absorb ta'a. Solushiniin keenya sun immoo ni qabbanaa adeema yookaan immoo ni qorraa jechuudha. Fakkeenyaaf heat is absorbed so the bag is filled cold. Amma maal ta'a jechuudha. Baagii sana akka solutioniitti fudhadhaa. Gaafa energiin absorb ta'u baagiin sun maal ta'a jechuudha ni qorraa jechuudha. Hot pack by contrast containing either calcium chloride or magnesium sulfate produce heat when the salt is dissolved in water. Isaan immoo maal ta'u energy release ta'a waan ta'eedhaaf deebi'aniitu solutioniin sana maal ta'a jechuudha. Deebi'ee inni immoo ni ho'aa jechuudha. Ni ho'a jechuudha. Maaliif sababiin isaa sistemii keenya irraa enerjiitu gara surroundingitti maal ta'eera release ta'eera jechuudha. Kanaafuu solutioniin keenya yeroo kana maal ta'a ni ho'a jechuudha. Yeroo immoo energiin absorb ta'u immoo solutioniin keenya maal ta'a hin qorraa jechuudha. Kanaaf isa kana immoo fakkeenyaaf wantoota hospitaala keessatti cold pack kan nuti jennu akkasumas immoo hot pack kan nuti jennu fakkeenya nu ta'uu danda'u jechuudha. Inni adda biraani note enthalpy of the solution is only one part of the driving force in the formation of solution. Amma gaa enthalpy of the solution kan nuti jennu driving force kan solutioniin akka uumamuuf gahee qabudha. The other part of the is the entropy of the solution. Entropy of the solution gaafa jennu entropy jechuun disorder jechuudha. Disorder jechuudha. Fakkeenyaaf amma moleculiin tokko walitti siqee jira yoo ta'e walirraa yookaan siqe yoo ta'e entropiin isaa maal ta'a jechuudha. Hin dabalee jechuudha. Entropiin isaa hin dabalee jechuun immoo dandeettiin soluutiin keenyaa fi solventii wal argatee solutionii uumuu suni hin dabalaa jechuudha. Kanaaf enthalpy or heat of the solution can be determined in the laboratory by measuring the temperature change of the solvent when the solute is added. Egaa laboratory keessatti akkamittiin adda baasuu dandeenya jechuudha. Enthalpy of the solutionii tokko akkamittiin determine gochuu dandeenya temperature isaa yookaan immoo jijjiirama temperature isaa safaruudhaan determine gochuu ni dandeenya jechuudha. Inni adda biraa calorimeter. Calorimeter is the device used to measure the amount of heat involved in chemical or physical process. Calorimeter kan nuti jennu instrumentiidha yookaan immoo deviceidha yookaan meeshaadha. Meeshaa maal safaruudha? Hamma ho'aa chemical process yookaan immoo physical process tokko keessatti qooda fudhate safaruudhaaf kan nu gargaaru ta'uu isaati jechuudha. Egaa solutioniin gaafa uumamu maaltu jira jenna? Energy changing jira jenna. Haa ta'uuti energy changing kun kan jiraatu real solutioniidhaaf ideal solutioniidhaaf maaltu hin jiru jechuudha. No energy change, no volume change, there is a similar intermolecular force. Kanaaf kan kana fakkaatutu jira jechuudha. Gaafa ideal solutionii jenna. Ideal solutionii jettina taanaan maal energy change hin jiru, volume change hin jiru, intermolecular force moleculoota sana gidduu jiru wal fakkaataadha. Kanaaf warra akkasiitiif ideal solutionii jenna. Real solutionii jenna taanaan immoo maaltu jira jechuudha? Energy change jira jechuudha. Energy change jira jechuun energy released ta'uu fi energy absorbed ta'uu jira jechuudha. Egaa barattoota barnoota keenya har'a isa kanarratti kan dhaamnu yommuu ta'u hamma isa xaanu qabadhee isiniif dhiyaaddutti yeroo dubbisa gaarii isiniif haa ta'u.